Okay, and let us continue with our where we left yesterday. Today we had to cover topic 1.4, and that deals with आप online नहीं आए हुए. Okay, that deals with relationships amongst portfolio management, program management, project management, and organizational project management. So this section is divided into these 4 parts. First, we talk about a little about program management, then portfolio management, project and strategic planning, and lastly, project management office. Why I'm saying it is important, because we are going to discuss it now in first chapter, and later on this understanding should always be at the back of your mind. That is like on a map where you are. So in an organization, what is the location of the project and how it is connected with the organization, this you must understand. So you must have a perspective of what is a program, what is a portfolio, what is the strategy of the organization, and how all these things are linked together. Otherwise, when we talked about the definition of project management, we said whatever you do, it must be aligned with the strategy of the organization. And that is definitely true. Whatever is happening within the organization must be according to the goals and objectives of the organization. If somebody is trying to do something which is not in alignment with what the organization's direction is, then probably this effort is not going to be contributing towards the betterment of the organization. And such like activities should not be done. And why I'm saying that is because in most of the cases, in most of the organizations, we find exactly the same problem. We are working in an organization, but we are working in a haphazard fashion. We are not working for the organization, but we are just going through the motions of doing a job. Whatever we are doing, maybe we are working extremely hard, but we are not actually contributing anything to the organization, because all the effort was never the target of that organization. Organization never wanted those things to happen which you are making happen. Therefore, they are not contributing to the betterment of the organization. Okay. I hope he joins message तो कर दिया है. Right. Okay, अभी आ जाएगा. Okay. So this is something really debatable. Why I'm saying all this is because you get the screen or not? Still waiting. Okay. Right. So there could be 2-3 problems in such an organization which is not progressing. Organization will not progress. Organization will not be meeting its goal. I'm not talking only from the perspective of project. I'm talking from the perspective of whatever is being done in an organization. If it is not in alignment with the strategy of the organization, organization will not develop, organization will not benefit, organization will not be able to move towards the direction it has set itself to be. So number one thing is, might be the organization did not have a goal and objective. Such an organization doesn't have any reason to exist. Can you think of an organization which doesn't have a purpose? So such an organization doesn't need to exist. Can you think of an organization in here where you don't feel that they have any goal or objective?
Pakistan. कहीं भी for that matter. Exactly, that is my point. So there are so many organizations who do not have a right to exist. They are just created on the whims of someone. There is nothing planned. They don't know what to do and why to do it. And probably it is running on the, uh, special instruction of one person or the other. Those organizations are created for no good reason at all. Uh, if you think your organization is a valid organization, just ask what is your vision. Any organization, what is your vision? Uh, in most of the cases, you won't find a vision at all. If there is no vision, there is no direction. No direction, there are no goals, no objectives. And therefore, whatever within the organization should exist is not structured to meet something. It's not directional. So it is a haphazard chaos kind of an organization which does not itself knows where to go and what to achieve. So they will not be progressing at all, no development whatsoever. So as an organization, our country itself is an example of that haphazard kind of a thing. And there are not many countries like that, but we have become an example of that. We have a problem to understand what is our vision, why do we exist, where we want to be, and it is not only the matter of the people sitting on top. Vision is for everybody. Each one of the employees of the organization must know where we are headed, why we are headed there, and how we are headed there. And not only that, this is what I am explaining, how we are heading with as a strategy, right? And what is my role in that, and how do I do that? This is my alignment. I am aligned with the organization strategy. So a good organization should not have these links missing. You may be a very hardworking guy, and you may be doing a wonderful job of your project, but it will not be able to yield any benefits because nobody up there understands what you're doing. This is again the case with most of the people due to which those organizations exist but do not benefit because others do not work at all. But vision, जी अभी भी नहीं आई नहीं आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है जी अभी आई have a shared ब्लेसिंग भी होती है सर हम लोग साइंस में ना पढ़ेंगे जी इसकी तो अंग्रेजी नहीं है लॉट मैनी लैंग्वेजेस वर्ड्स ही नहीं है दे डोंट हैव वॉइसेस फॉर सर्टेन थिंग्स तो उससे क्या फर्क पड़ता है दे आर मोर ब्लेस्ड ठीक है ये वर्ड जो है नहीं निकाला है
ये हमने उसको अपनी सेल्फ सर्विंग पर्पसेस के लिए निकाला है। कोई नहीं आ रही सर? सर रिफ्रेश होती है, वहां लिखा हुआ अब आ गई, राइट। ओके, so we did talk about project management purpose and all that, which we aligned with the organization strategy. But my problem is that it is not only the project we are talking about. We're talking from the perspective of project. Therefore, we think that everything up there is in order, and therefore we would be, aligning with whatever the strategy is. But we have to revise the organizational strategy in most of the cases also. So it is the organizational matter. If they want their project management and all their work which is happening in an organization to be really producing certain results, they must have really and clearly identified goals and objectives. Otherwise, all the effort and work which someone is going to put in, no matter how well they put it, it is going to go for a complete waste. I give you the example of different organizations, and I said yesterday probably that I did work on some project with NHA also, National Highway Authority. We all thought to be a wonderful organization and has done a lot many things and jobs in the country, and we were. It is a general assumption that they must be doing well. Sitting from outside, we can say that. And once I had to work with them, I found out that they are like any other organization. When we were asking them that about their business process reengineering, we wanted to get them uh, funding on that, and their processes were to be revised. Naturally, the whole story had to start from vision and mission and all those things. So the foreign experts which came was asked the chairman of NHA, okay, please tell us what is your vision. And he was completely flabbergasted. He did not have an answer. And this organization was an old organization working already in the country and doing things. And he said, we will tell you tomorrow, right? And trust me, next day he gave us a vision. So that great vision was created in one night. And whatever was happening in that organization was, that means that that vision was not there, created that night. So what that organization was doing already? What were the purposes? What was the direction? Why were they doing all that? Why so many roads and structures were coming up? So that was all autocratic. Somebody had his own vision in his mind, and he was ordering them do this, do that, and they were doing that. And I don't know, the people kept changing, and vision kept changing. And the interestingly, vision was not shared. Vision has to be shared. This is one book, very interesting book, The Fifth Discipline. This is by Peter Senge. This covers this specific thing from strategic concern. You might have heard about systems thinking. Systems thinking. So this talks about systems thinking, and this says it could be achieved through various methods like personal mastery. You may develop yourself. Personal mastery, mental models, shared vision. Shared vision. It is not only the existence of vision, the vision has to be shared organization wide. Common vision understood by everyone. Only then people can work for the achievement of that goal or objective. And the fourth thing is team learning, meaning all the people are grooming themselves, our organization is growing, are learning in the same direction in a unified way. That is a system thinking, how you develop systems. So here every department having his own objective. Every boss is in each department, he is having his own preview of the things, and that's how the things are happening. So first of all, there must be, and we assume that if I'm doing a project in organization, that organization should have a vision and mission and goals and objectives and all those things. Now, if they have, only then project manager has to, even the project sponsor, project manager, they do some catharsis, they do some analysis and see that the job which have been given to them,
Is it viable? Is it still viable? I'm saying it might have been viable when the idea was conceived. They look at it that is it still viable and should we go into it? And they check it with the alignment with the organizational goals and objectives. So that is only possible if there are goals and objectives, and then you are aligning yourself with them. Now, once we are talking about programs or portfolios, uh, though operations will be discussed a little later, but all the operations of an organization should first be aligned with the organizational objectives, because operations are something which is the lifeblood of the organization. They we perform according to some standard operating procedures, which are a direct result of the goals and objectives. When the organization was created, they defined what functions this organization has to do. And according to those functions, various departments were formed and they were given their roles and responsibilities. And their SOPs were formed and those are being followed. And if they are being followed, this is the lifeblood of the organization. Organization is existing due to this. Why we needed projects was because those systems, those um, SOPs or procedures or methods of doing the job in that organization for the successful achievement of those objectives, which were already earmarked, uh, those will get older and will be ultimately tarnished. It will not be usable anymore due to many reasons. There could be, you know, your organization might be able to see more opportunities, changing environment, changing technology, customer requirement, market requirement, uh, overall environment of the around you. These things will impact you, and the way of thinking should change and would change over time. That is the job of the organization, to see the opportunity and change according to that. So their vision may change and should change. Their goals and objectives should accordingly be realigned according to the new vision and direction. And ultimately, everything in the organization, the operations, and naturally, if there are any project programs and portfolios, they all have to be realigned. And then you will, launch on the new journey towards the new direction, and you will keep yourself always aligned with it. That is why we are looking at the alignment of the project. Maybe the strategy has changed, maybe something we did not consider earlier, maybe the feasibility which was done was in some other, based on some other criteria which has now changed. So that is exactly why we are continuously nagging and trying to hook with the current organizational strategy. So operations are a hook there, but operations do not have flexibility to change themselves with the changing environment. They are hard bound with the logic of SOPs. SOP is like the governance structure. This is how the job should be done, and anybody who is not doing the job according to the SOPs is committing a crime. Like if somebody does not follow law in a country, he should is punishable. Similarly, SOP is the law. It is the method of doing things. If you are supposed to submit a report to your boss after you create it, and you do not submit it to him and you bypass him, then naturally he is going to tell you that you have broken the rules. Exactly. So we strictly abide by the rules because we assume and we think that our rules are so designed that they are fulfilling the organizational direction. You see, in a country, if somebody is not contributing towards the national security and rather harming it, we call him a traitor. Similarly, in an organization, if somebody is going to be detrimental to the organizational interest, why should we keep him hired? He should be released or something. So SOPs, if the organizational strategy change, then everybody down there must be told that things are not going to happen as we used to do earlier, and everything has changed, and now you should realign yourself. So there is an overall
throughout the organization, and that change, bringing the change in the SOPs, cannot happen overnight, and it cannot be happening uh, through directly through the people who are following that SOP. If you tell me that the things have changed and the SOP which we were using earlier is now void, then what? What should we do from tomorrow onwards? Complete chaos. So before we bring any change to operations, the business opportunity must be realized, understood, and according to that, at organizational level, we must bring certain changes. And once those changes have been brought in, then the new SOPs are introduced and previous ones are taken out. And that is how we evolve. Now, the question of this new change getting in, how do organizations bring change? It is understood, yes, we need change and we need to make the procedures different. We need to create something new or whatever. And we have now to find the way. To find the way, we can't do nothing from the operation side. We have to create a separate organism which should experiment on the idea, research on the idea, and realize that idea. And if that is workable, only then we will apply it to the organization. So it has to be tested, it has to be experimented, it has to be, for the first time done by someone. And that is where the role of project management comes in. So projects did not exist earlier. They came into being for the purpose of bringing certain kind of change in the organization to fulfill certain business objective, newly found business objective or existing business objective. So they are to be, the project is now to be aligned with those business objectives and definitely the strategy. And projects will serve their purpose and they will die. And they will give the method or the product they produce to the organization, which will be then used in the organization according to the new principles or new SOPs. The project is going on, a pretty long project, like a couple of years. In the meantime, strategy Changes. Yes. And the organization thinks that now we need to move forward to this new strategy. Right. Because of certain technology coming in, or because of certain, you know, a broad change in the policy, government policy or something. So in that scenario, do you really you wind up the project? You try to wind up the project, but the obligation of the project is to be taken care of. Like you have made some contracts. Okay. It could be obligation on, That is another question. But what you have portrayed is that due to changed strategy, there is no more need for this project. That is. If the project has been contracted, because I'm asking this question because one of the places in the book, it says that once the strategy changes, the projects are closed down. In line of the new project. Not necessarily all the projects are closed down. Projects are realigned with the new strategy. And if some project cannot be realigned, only then it will be closed down, and that is a secondary matter, how to close it down. You are focusing on the secondary matter, what would be contractual conditions and how should we do it. But in principle, we must agree that this project cannot be realigned with the organization anymore. So it has to be closed down. So it has to be closed. This is a matter in principle. Now, if there is a damage, associated with this decision, so we have already taken the decision to accept it. Because if we don't, if we just stick to that, project, and that is actually now going to be hurting the organizational strategy, that is a bigger damage. We don't want to be hurting the organization. Whatever the closing cost is, of course, we have to bear that, because strategy is much bigger than the project decision. Project decision will maybe it will give you a loss of few bucks, but
it will be multiplied when we talk about the strategy. So there's a lot of different. If a question comes up around this concept, the strategy has changed and the project is extending way beyond that. Strategy and chain, and it does not need the project anymore, then the project must be terminated. Simple as that. No matter how. Also, that's the second question. Yes, it should be terminated. What for our best way you will find it out how to most efficiently and effectively turn it off. But the question is, if it's not needed, why are you doing it? Just for the sake of it. You will do the cost benefit analysis. Maybe you see, you say, okay, we cannot get out of this contract and the loss is high. So how long should we survive with it? To abide by the contract, how long would we survive with it? Because if we don't, exit strategy. Because if we don't, then we will probably, if we suddenly cut it down, then probably it is a very big loss. An organization may suffer, the organization strategy may be shaken. So that's why we decide, yes, it is to be terminated, but in phases. So in first phase we'll do this and आहिस्ता आहिस्ता उसको break off करके निकलना है. But निकलना तो है ना, वो तो आपकी strategy है कैसे निकल. But somehow you have to get out of the situation. So organizational strategies keep changing, environment keep changing, organizational vision and strategies keep changing, and accordingly everything is not only the project, everything in the organization will have to be rehashed accordingly. And if you are specifically talking about project, then projects this was a temporary endeavor we started for a specific purpose. That purpose is no more existing. Why are we doing it? We should terminate it simply. Either if it can be realigned to the new strategy with certain changes, we should do that, or we should completely close it down. Similarly, when there is such a big change in strategy, then the whole operational system will be shaken, and we need to have need for much more projects to occur at the same time for devising the new ways and means to fulfilling the organizational objective, organization-wide in operations. And that would be many projects coming up. Whatever diversification and unification, exactly. Whatever you do, you have to come up with a strategy. And your overall vision may have many strategies. Diversification and all that. These are specific high-level strategies. Now, these strategies are discussed at the level of portfolio. This is not the level at all. This is the level. They're discussed at the strategic level. Those strategies which you are talking about, they are strategic level strategies. Now, all this mechanism of change, how to bring change, this question is answered by project programs, portfolios. They are subservient to the organization. They contribute to the purposes of the organization. They may help in developing the strategies or whatever. That could also be one of the projects. But ultimately, whatever is the strategy, these things will work under it. So the basic element of bringing the change in an organization is a project. Then we have a higher level which is called a program, and then yet another higher level is a portfolio. Now we want to talk about the programs and the portfolios. Okay, if we understand what the project is, do you have a fair idea what a program should be? Similar projects. Similar projects mean like give me an example. Like if you are I can give you an example from the aircraft industry. Right. You're making an airliner 737. Okay. Model 200. Okay. Which carries 200 passengers. Right. Now you see
market requirement के a 200 plane aircraft is not 200 passenger plane is not enough. Maybe it's viable still. Okay. There is a requirement of a 250 seat airplane or 300 seat airplane. So you are redesigning. So you are going to not redesign, you are going to initiate another project. Initiate a new design. Right. Of a 250 or 300 passenger airplane. Right. With the same basic structure. Okay. Because the basic structure remains the same. Right. The aircraft design, the aerostructure design is the same. Right. Probably the engines are the same. The fuel capacity has to be increased or some few other things need to be adjusted. Right. So that's a whole new design. But it's not altogether new design. Okay. So it's a similar project. Similar, but it is a project. It is a project. It's a new project, but it's a similar project. Similar project to what? Similar to the existing one. What is existing? Existing is not our project. It's a 737. It is not a project. It is not a project. Current को project क्यों कह रहे हैं? जो चीज exist कर रही है, which is flying, that is in operations. That is not a project. So now you are trying to create a project to redesign that existing thing. Right. Once we initiate this kind of project of 737 to 50 design, right? What you go into is in fact not one project. You go into similar projects. You go into design of the modification of the structure. The modification of the engine. Okay. The power plant. Right. And the modification of the avionics. Okay. And the modification of the intelligence. Okay. And various other, blah, 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 blah systems. Right. All these systems need to be designed again. Redesigned. So these are all associated to the one manufacturing of this. Don't call it program as yet. They all are contributing towards this new airplane, new aircraft. So till that time, you are producing a product. It remains a project. Our product would be a fuel system. Yes, that could be a product of a sub-project. That would be sub-projects. Sub-project is a complex and a huge project. Till the time it is producing a product, service or result. एक और चीज़ है सर। जी। JF-17 की एग्जांपल दूँगा। JF-17 का जो now its sites on program. The aircraft design has not been finalized as yet, although 50 of the aircraft have been produced. Right. It is evolving. It is an evolving project. With this evolving project, the aircraft is already flying. But the aircraft is at the moment without weapons. Okay. At various instances, various weapons are being tested and tried on the aircraft. Okay. For this, various weapons are being produced through subcontractors, vendors all across the globe. Right. To match the requirements of this aircraft, and they are separate projects. Totally separate projects. Okay, but totally separate projects mean something else. They are not connected then. They are connected to the same platform. Right. So the projects, but they have to be initiated and closed separately. Separately. Projects in a program has to be related, has to be connected, and has to be serving the same strategy. They're all serving the same strategy. Same strategy. But यहाँ पे थोड़ी गलती कर गए ना. Same strategy कैसे? Which strategy are you referring to? What is the strategy? The strategy is to replace. Now this is confidential. Whatever. आप कुछ और बोल दें. To replace the existing backbone platform, which is flying right now for the past 40 years. The backbone platform is not going. This is for our product. This is not the strategy. The strategy is
to decommission the flying fleet of Mirage in the next वो मैंने आपसे बात की थी 5 whys वाली. 5 whys. If somebody has a problem and he poses his problem to you, he said, I can't log into this system. You ask him why. And he says, because, it is not accepting the password. You ask him why. Again, why? He says, because I've forgotten it. You say, ask him why. Right? He said, because, I didn't remember it. Write it anywhere or remember it. You say, why? When you ask him 5 times why, his problem will be automatically solved. Right? So, what question he is trying to ask you, it is always in the 5th why. 5वें why के बाद वो उसका solution वो कहते हो अच्छा ये करना. We don't think that deep. We think only at the surface. Why are you doing that? What is your problem? Why did you do that? We are trying to replace an aging aircraft fleet. वो उसी पे आ जाए ना, Boeing पे आ जाए. जो Boeing की आप बात कर रहे हो. What was your problem? Why were you making a larger plane? To increase the capacity. Yes. बड़ी स्ट्रेटजी की तरफ जाए ना, छोटी छोटी बातों की बात ना करें. बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि the market demand has increased. Right. Over the past. ये बिजनेस नीड बता रहे हैं. ये इन्हीं चीजों का मैं फर्क करना चाहता हूँ. You are now giving me the business need. You have to define all of these things as if you can properly understand where we stand. Business need must exist, due to which the strategy has been revised. The strategy is being revised because the business need has changed. Right. The passenger demand on that particular route. So, right. So, business need was that we need need to. Hauling के ऊपर 200 passengers required होते थे all across the globe. अब उस hauling पे 250 passengers के and passenger 480. अब थोड़ा सा डीप सोचें. मैं इस बात को समझ गया हूँ. आप मुझे ये बताएं, आपने कहा क्योंकि बिजनेस नीड राइज की है, मोर पीपल वांट टू फ्लाई एट द सेम टाइम, और वो बढ़ गए, तो बट इज द प्रॉब्लम, कम लोग चले जाए ना, क्या मसला हो गया? आपको क्या फायदा? व्हाट इज योर व्हाट इज द कैपिटलाइज ऑन दैट मार्केट? You want, yes, this is the thing. This is the change in strategy which you are trying to bring. So we want to enhance the capacity, and this, why are we going to enhance the capacity? Because this is the specific benefit in my mind. That's why I did the business case for that. There was a business opportunity, a business need existing, that we had to, there was a need, more people should be flown, and this will add to our revenue. So this is exactly what I want to point out, that need may exist, but if it is not in alignment with my organizational direction, I won't care, right? Until and unless I see a benefit in it, I should have a viable business case, and this business case should show that this is the organizational benefit I am going to get, and then I will strategize according to that. So you must understand the difference between benefit and strategy. For some benefit, strategies are made. So benefit तो strategy से भी बड़ी चीज होगी ना, या यूं कहना चाहिए कि strategy के level की चीज होगी. So what was the larger strategy? These benefits are the sub strategies under that, and those benefits are the purpose to be achieved. And now your purpose to be achieved, the strategy of the organization is to enhance the capacity of an aircraft from generally, I'm not saying a specific aircraft, to enhance the traveling capacity from this to this, not talking about a plane only. Organizational strategies are not about products, they are about the overall direction. So your larger strategy is
کہ you want to increase the revenues by enhancing your business, by raising the customer base from this to this, and to meet this specific objective, this is our strategy, and these strategies would to, you know, یہ بھی mention نہیں کیا گیا کہ کتنی capacity بڑھاؤ. So the program will define. Actually, users is strategy پتہ ہے کیا بن رہی ہے؟ ہاں جی. Strategy بن رہی ہے to reduce the cost of passenger, carrying the passenger. Okay, wonderful. اچھا by how much percentage? کتنا نیچے لانا چاہ رہے ہیں آپ؟ By like 10%. Your whole design will depend upon this thing. یہ جو آپ نے بات کی، یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں, this is the benefit which is the sole purpose of this program. It is not the plane. It is not how you do it. This is the benefit on which you are focusing. And under the program will be given this benefit. Program will be given this benefit that you create something, some mechanism for doing this. So he can say, okay, if we have to accommodate these many people and revenues کو اتنا کم کرنا ہے, تو میں اپنے, look at it, I'm not only talking about the planes. I have to enhance my capacities on the airports. And being economical also. I have to create more aircrafts. I have to increase the capacity of the crews. So each and everything out of this, working towards that strategy, which is not a deliverable but a benefit. Not a deliverable but a benefit. It is not only کہ plane بن گیا تو کام ہو جائے گا. یہی تو ہماری پرابلم ہے. ہم پلین بنا لیتے ہیں, اس کو کھڑا کرنے کے لیے ٹارمیٹ نہیں ہوتا, اس کو کھڑا کرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی, اس کو مطلب آپ کے کیا کہتے ہیں, آپ کا رن وے جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتا, آپ کے پاس اتنا کرو ہی نہیں ہے, آپ اتنے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ایئرپورٹ ہی نہیں ہے. So this whole thing is a program. So میں آپ بات سمجھ رہا ہوں کہ this program would be which would impact across the board many aircraft fleets. Yes, it may, but for this specific purpose, دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ, آپ, میں تو کہہ رہا ہوں اسے پروجیکٹ کہہ رہا ہوں, آپ جو جہازہ بنانے کی بات کریں تو ایک پروجیکٹ ہے. ایک پروجیکٹ ہوگا ایئرپورٹس کی کیپیسٹیز بڑھانا. شاید ہمارے پورے پاکستان میں اس کیپیسٹی سے اوپر کا ایئرپورٹ ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو. ایئرپورٹ کی کیپیسٹی بڑھانا تو ایئر لائن مینوفیکچرر کا کام نہیں نا. اچھا, تو اسٹریٹجیکلی تو پھر وہ سیل ہی نہیں کر سکے گا ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ کا جہاز لینڈ نہیں ہو سکے گا. تو بیڑا گرک ہو گیا ساری اسٹریٹجی کا. وائی از ڈوئنگ دیٹ. اس کو پھر یہ فوکس کرنا ہوگا نا, یہ پھر اس کے نیچے سے ڈیفائن ہوگا کہ دس ایئر کرافٹ جو ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں وہ پروگرام کا حصہ ہے کہ وہ کن کن جگہوں پہ جانا ہے, اور دس آل از پارٹ, ان سے کوآرڈینیٹ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے. اگر آپ کی ذمہ داری نہیں بھی ہے تو ان ایڈوانس انہیں بتایا جائے کہ جناب اپنے ایئرپورٹ کیپیسٹیز انکریز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, وائبلٹی اسپینڈ کر لیں. So those would be their projects maybe, but they all are connected for this. ایک آپ نے جہاز بنا لیا and you are not able to fly it anywhere. جیسے A380 ہے. ہاں جی. A380 ڈبل ڈیکر جو ہے. ہاں جی. وہ جب آیا پروگرام. بالکل. پروگرام ہے یا پروجیکٹ ہے میں کیا بولوں, سو یہ کنفیوژن آپ نے سمجھانی ہے. بالکل. اچھا, وہ اس کے لیے جب انہوں نے لانچ کیا تو انہوں نے یہ اندازہ کیا تھا کہ کون سے ایئر کرافٹ سے ایئر فلیٹ سے سپورٹ کریں گے. ڈیزائن کرنے سے پہلے. ایگزیکٹلی, دیٹ از اے پوائنٹ, دیٹ واز اے پارٹ آف دا پروگرام. لیکن بیکاز ایکسپینشن آف دا ایئر فلیٹس is not within the ambit of no problem Airbus. No problem. میرا مطلب ہے آپ وہ یوزر گائیڈ تو بناتے ہیں نا, اپنے یہاں ٹی وی بنائیں گے تو یوزر گائیڈ تو بنائیں گے نا. تو یوزر گائیڈ کے بغیر آپ یہ کہیں کہ بھائی ان انوائرمنٹ میں چلے گا, یہ سافٹ ویئر آپ کمپیوٹر خرید رہے ہیں, وہ کہتا ہے جی ونڈوز 10 پہ یہ سافٹ ویئر چلے گا, تو مطلب بیک گراؤنڈ تو بنائیں گے نا. تو دیٹ ول فٹ. اب کسی نے بھی آپ کا جہاز اگر لینڈ کرانا ہے تو وہ اس کی یوزر گائیڈ دیکھے گا, یار یہ ہمارے علاقے میں لینڈ ہو سکتا ہے, ایئرپورٹ ایئر اپنا کیپیسٹی اتنی ہونی چاہیے اور فلانی چیز اتنی ہونی چاہیے, فلانی چیز, وہ کہے گا جی ٹھیک ہے.
اور اگر کسی کی خواہش ہے آپ کا پلین وہاں لینڈ کرانے کی تو وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھے گا. بٹ یو ہیو ٹو، آپ اکیلے میں بیٹھ کے کوئی چیز نہیں کر سکتے، آپ کو پورا انوائرمنٹ اس کے حساب سے ٹیلر کرنا پڑے گا. باؤنڈری پروجیکٹ سے پروگرام کی کب بنتی ہے؟ پروجیکٹ سیدھا بڑی سمپل بات بتاؤں گا آپ کو، پروجیکٹ جو ہے وہ مایوپک ہے، وہ صرف پروڈکٹ سروس اور ریزلٹ سے اوپر نہیں سوچ سکتا، اس کی اوقات نہیں ہے اس سے اوپر سوچنے کی. پروگرام بینیفٹ لیول پہ سوچتا ہے، بینیفٹ لیول پہ. پروگرام ڈیلیورز بینیفٹس not deliverables. Projects deliver product, service, or result. So the aircraft will be delivered, runways will be delivered, airports will be delivered, whatever, uh, as part of the big program. اچھا ابھی میں تھوڑا آپ کی اس کی طرف آ جاتا ہوں. آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ میں نے جناب ایئرکرافٹ بنانا ہے اتنا بڑا اور یہ ڈیزائن بنانے کی بات کریں، آپ کہیں کہ جی my program objective is to enhance the capacity of the aircraft from this to this. This is benefit, na? Enhance the capacity of aircraft. It is not, we are not saying کہ ہم نے aircraft بھی بنانا ہے. Enhance the capacity میں اس کو کھڑا کرنے کی جگہ بھی آ جائے گی، اس کے لیے آگے پیچھے مشینیں جو پیچھے لگتی ہیں، جو بھی چیزیں اس کے اندر انوالوڈ ہیں. نہیں، وہ تو پھر اس کے اندر ڈفرنٹ پروجیکٹس آئیں گے جن کے کسی کا آؤٹ پٹ پلین ہوگا، کسی کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ کوئی اور چیز ہوگی، کوئی اور چیز ہوگی. بٹ اوور آل آپ نے جو بینیفٹ اچیو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے ٹو انہانس دی کیپیسٹی ٹو دیٹ لیول، اسپیسیفائڈ لیول تک آپ نے کیپیسٹی انہانس کرنی ہے. اس میں ڈیزائن کا شاید پروجیکٹ الگ ہو، فلانی چیز کا الگ ہو، فلانی چیز کا الگ ہو. But all those projects have to be interrelated and intercoordinated under the same strategy. Program will have its own strategy. یہ جو benefit ہے that dictates the strategy of the program. اور benefit deliver کرنے ہیں آپ نے. ہر پروجیکٹ جو پروگرام کے اندر ہوگا وہ جو بھی ڈلیور کرے گا that has to contribute towards the benefits. جس دن آپ نے وہ benefit deliver کر دیا وہ program complete ہو گیا. Programs will therefore have a very long life because there will be a number of projects being done پہلے کوئی بیچ میں کوئی اور دائیں بائیں اور وہ اپنے benefit yield کرتے رہیں گے اور benefit نکلتے رہیں گے اور end of the day when the whole benefit is delivered then you say we have achieved your target. Maybe for after 30 years the program life can be like 30 years. After 30 years the program will also finish like a project. But normally when we talk about programs, people do not imagine that they can ever finish. People do not treat them as something which will finish something. انڈسٹری ہے اس میں ہم لوگ استعمال کے ٹرم کرتے ہیں او ای ایمز کرتے ہیں یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں رائٹ یہ F-16 پروگرام رائٹ مراج 2000 پروگرام ٹھیک ہے وہ ڈیفائن تو کرے نا اس کو. دسوں والا جو ہے وہ ورلڈ اوور مراج 2000 پروگرام لانچ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ورلڈ اوور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کسٹمر کل کو ہو سکتا ہے کہ انڈیا آ جائے کسٹمر، اس کے لیے 150 جہاز بنانے پڑ جائیں. ٹھیک ہے. ساؤتھ انڈیا آ جائے گا 100 جہاز آ جائے گا. رائٹ. آسٹریلیا کو دینے پڑ جائیں گے. اچھا جہاز بنے میں جہاز بنے میں نہیں پروڈکشن چل رہی ہے نا. نہیں پروڈکشن نہیں چل رہی سر. کیا ڈیزائن ہو رہے ہیں؟ ہاں میرا مطلب ہے معراج پروگرام ہے. معراج 2000 پروگرام ہے. 2000 پروگرام. اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ پروگرام ہے بینیفٹ مجھے اس کا بینیفٹ بتائے نا. وہ پتہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ان کا. اچھا 2000 پروگرام ہے وہ ایک اس طرح کی چیز ڈیلیور کرے گا. کس طرح کی چیز؟ مطلب بینیفٹ ڈیلیور کرے گا. کیا؟ یہ مطلب اس کی پروفائل ہوتی ہے. وہ جو جہاز کی پروفائل ہوگی نا جہاز کی وہ تو پروڈکٹ کی ہوگی. سر ایک دیکھیں وہ ویل ڈیفائنڈ ہوتی نا. ہاں میں سمجھ گیا ہوں آپ وہ کیپیسٹی اس میں آج سے 35 سال پہلے ہاں جی جب ہم نے ڈاک 2 کے
2 के थे या ब्लॉक 5 के थे, F-16 लिए, राइट, अब ब्लॉक 52 के लिए आज, राइट, बात कहने की मैं कह रहा हूँ कि आज से 30-35 साल पहले F-16 बनना था एक प्रोफाइल के साथ बनना था, राइट, आज भी F-16 ही बन रहा है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट प्रोफाइल है। ओके, मॉडल बदल गया ना, कस्टमाइज बना लिया होगा आपने, बहुत चीजें मतलब बिल्कुल उसका प्रोफाइल डिफरेंट है, वो जहाज राइट, तो वो है F-16 प्रोग्राम ही, F-16 प्रोग्राम हम कहते हैं उसको, तो अब ये हम नहीं कहते सर। ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोडक्ट लाइन कहलाती है, ये प्रोडक्ट लाइन है, बस वही ना सर, मिस नॉर्मल है या तो सर बड़ा गलत है सबका, फिक्र ही ना करें आप इस बात का, ये तो प्रोडक्ट लाइन बता रहे हैं ना आप मुझे। मेरा मतलब टोयोटा की गाड़ी है, उसमें नई अनाउंसमेंट होगी, टोयोटा में कुछ और आ गया, वो करोला की लाइफ लाइन चल रही है, तो करोला के मॉडल हर साल चेंज हो रहे हैं, शेप चेंज हो रही है। हाँ जी, करोला प्रोडक्ट है ना सर, प्रोडक्ट लाइन है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है इसका। अब प्रोग्राम आप इस सेंस में इसको अगर मतलब बहुत ज्यादा है तो आप ये कह सकते हैं कि जी ओवर पीरियड ऑफ से 10 इयर्स आपने एक प्रोजेक्शन खींची थी और आपने कहा कि इस 10 साल में या 20 साल में या 50 साल में मैं इस चीज को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहता हूँ, ठीक है जी, दिस इज योर विजन, विजन से रिलेट करता है ना, विजन से रिलेट करता है। तो आपने यहाँ से कहानी शुरू की थी, तो ये प्रोग्राम बन गया 30-40-50 साल का कि मैं इसको यहाँ लेके जाना चाहता हूँ, मगर ये कि ये जो भी बेनिफिट आप डिलीवर करना चाह रहे हैं वो बेनिफिट डिफाइंड होना चाहिए। एक प्रोडक्ट लाइन में इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ लेना जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो वो तो बस फिर इवॉल्व हो रही है ना चीजें। इस जगह पहुंच के हमने कहा अच्छा ये भी होना चाहिए, ये भी डाल दो, ये भी होना चाहिए, भाई क्यों डाल रहे हैं? अगर आपके दिमाग में कोई अल्टीमेट बेनिफिट इन माइंड है, क्योंकि बेनिफिट ये नहीं कहता कि प्रोडक्ट की शक्ल ये होनी चाहिए, आपने कैपेबिलिटी, आप चाहते हैं कि आप ये स्पेसिफिक कैपेबिलिटी यहां से यहां तक पहुंचाए, वो जो कैपेबिलिटी आप गेन करना, हाँ जी, उस कैपेबिलिटी को जो अब आप 50 ईयर ओवर 50 इयर्स गेन करना चाह रहे हैं, वो बेनिफिट, तो उसके लिए पहले एक मॉडल टाइप का बनेगा, फिर उसमें वो इक्विप्ड वेपन्स वाला बनेगा, फिर वेपन्स में चेंजेस आएंगी। यस, ये प्रोग्राम मैं कहने को तैयार हूँ, लेकिन इसको ब्रैकेट करना पड़ेगा कि मैं चाह क्या रहा हूँ, GF-17 प्रोग्राम है। हाँ जी, मैं कहा, मेरा विजन क्या है, मेरा विजन क्या है? उनका विजन ये था कि नेटो के लिए एक ऐसा जहाज तैयार किया जाए, बिल्कुल, जो उसकी मल्टीपल किस्म के प्लेटफॉर्म से ऑपरेट कर सके, बिल्कुल प्लेटफॉर्म से भी ऑपरेट कर सके, जंगलों के अंदर से भी ऑपरेट कर सके, और ऐसी तो हो गया GF-17 प्रोग्राम, आपने बेनिफिट डिफाइन कर दिया। अब GF-17 क्या होगा, हाँ, ये नहीं, कोई बात नहीं, तो हमने कब कहा प्रोडक्ट की बात हो रही है, हमने कब प्रोडक्ट की बात की? अंदर फिर कुछ 3-4 जहाज बन चुके हैं, बने, तो फिर डिलीवर नहीं कर सके बेनिफिट, कोई बात नहीं। अब अल्टीमेटली आके वो $450 बिलियन लग चुके हैं उसके, राइट, खबर हो चुकी है, और गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने चीखें मारनी शुरू कर दी है कि यार इसको प्रोग्राम को खत्म करो, कंप्लीट भी कर दो उसको। नहीं, कंप्लीट किया, आपके जब ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे, जब आप जो कंप्लीट नहीं हो रहा था इस वजह से प्रोग्राम, एग्जैक्टली, बेनिफिट डिलीवर करेगा तो कंप्लीट होगा ना। तो आप बेनिफिट नहीं, GF-17 का अमेरिका से क्या ताल्लुक है? अच्छा, ओके, अच्छा, नेटो बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स हैं अमेरिकन है, ओके, और वो बाकी चीजें वहां मिल रहा है, हाँ, तो काम के लिए नेटो वाले पैसा नहीं दे रहे, राइट, और पैसा किसके लिए चाहिए, वो GF-17 के लिए चाहिए, वो GF-17 दिले पड़ा हुआ है। अच्छा, वो जो डिलीवर करने को उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस प्रोग्राम का हो ही रहा दिया, राइट, लेकिन खैर अब बिल्कुल फाइनल क्वार्टर्स में पहुंच गए, तो अभी ये बात क्लियर हो गई ना, ये बेनिफिट क्या है उसका, उस बेनिफिट होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन देखिए वो कोई ये तो नहीं है कि आप रिक्वायरमेंट चेंज करते रहेंगे, आप उसका बेनिफिट की रिक्वायरमेंट तो एस्टेब्लिश करेंगे कि जनाब मैं इसको एनहांस करके ये कैपेबिलिटीज अचीव करना चाहता हूँ, ठीक है, भले वो थोड़ी जेनरिक हो,
لیکن وہ کیپبلٹی، مثال کے طور پر جیسے میں کہتا ہوں یار میں پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے، ایجوکیشن اویئرنیس جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہوں، یہ بینیفٹ ہے، ایجوکیشن اویئرنیس بڑھانا ایک بینیفٹ ہے، لیکن یہ اسپیسیفائی تو کرنا پڑے گا نا کہ تقریباً کتنی بڑھانا چاہتا ہوں. آپ کا جی کرنٹلی اتنی ہے اور اس کو میں اگلے 50 سالوں میں ادھر تک لے کے جانا چاہتا ہوں، یہ 50 سالہ پروگرام بن جائے گا. It can be a little hazy مگر it has to be bracketed. Therefore ہم اس کی کوئی لمٹ ڈیفائن کرتے ہیں اور وہ بریکٹ ڈیفائن کرتی ہے آپ کے پروگرام کی حد کو. پروگرام لمبے ہو سکتے ہیں لیکن اس کی حد کو ڈیفائن کرتے ہیں. پروگرام کوانٹیفائبل کرتا ہے لیکن کوانٹیفائبل میں بھی تھوڑا سا ہیزی رکھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ تو جیسے کہنا حد تو ڈیفائن کریں. پتہ چلے پروگرام کھلتا جا رہا ہے کبھی ختم نہیں ہو رہا، کبھی ختم نہیں ہو رہا. یہ جو جیسے کہ آپ بات کریں، آپ نے کوئی تو ڈیفائن کیا ہونا چاہیے کہ جناب کیا کیپیبلٹی تک ہمیں جانے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہماری ڈیمانڈ نہیں. وہ الگ بات ہے کہ پروگرام کے اندر بھی چینج کنٹرول سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. ہم اس کے بریکٹ کو بعد میں کبھی انکریز یا ڈکریز بھی کر سکتے ہیں، جیسے پروجیکٹ میں نہیں کر سکتے، پروجیکٹ کے آبجیکٹو چینج نہیں ہوتے، اسی طرح اس کی بھی بریکٹنگ ہلائی جا سکتی ہے، لیکن جنرلی ہم اتنی براڈ قسم کی بریکٹ لگاتے ہیں کہ جس کو چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور وہ بینیفٹس آپ نے اچیو کرنے ہوتے ہیں. سو پروگرامز ڈیلیور بینیفٹس، پروجیکٹس ڈیلیور ڈیلیوریبلز اور پروڈکٹ سروسز. اف مطلب میں ایک بڑی سمپل سے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں جی گھر بنایا، پروجیکٹ ہے، کالونی بنائی تو بھی پروجیکٹ ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ میں جناب ریزیڈینشل کیا کہتے ہیں ہاؤسنگ ہاں جی ایگزیکٹلی، سو آئی وانٹ ٹو یا فار دیٹ میٹر میں اس کو بھی آسان کر دیتا ہوں، آئی وانٹ ٹو پاپولیٹ دس ریجن، ٹھیک ہے جی، اینڈ بی ایبل ٹو پرووائڈ ریزیڈینشیل اکوموڈیشن ٹو اتنے 100 پیپل اینڈ روزگار ٹو اتنے لوگ اینڈ دس اینڈ دیٹ. یہ میں بینیفٹ اچیو کرنا چاہتا ہوں. یہ پروگرام ہوگا. اب اس کے اندر کالونی بنے یا عمارت بن جائے، ایک ہی عمارت بن جائے بڑی ساری، یا کوئی مال بن جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں اس جگہ کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہوں، ایگزیکٹلی وہ میرے پروجیکٹس ہوں گے اور ان کے بننے سے ان کے ڈیلیوریبلز کو ملا کر میں یہ ثابت کروں گا کہ میں نے وہ بینیفٹ اچیو کر لیا. وہ بینیفٹ اس طرح سے ڈیفائن ہوگا. تو یہ جو سوچ غلط ہے کہ شاید پروگرام جو ہے وہ کچھ پروجیکٹس کو ملا لینے سے بن جاتا ہے یا کچھ ریلیٹڈ پروجیکٹس کو ملا لینے سے بن جاتا ہے. ریلیٹڈ پروجیکٹ اگر کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے اور اوپر بھی ڈیلیوریبل ہی دے رہے ہیں تو پھر وہ ایک کمپلیکس میگا پروجیکٹ کو کہلا سکتا ہے، لیکن اسے پروگرام نہیں دے سکتا. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں، جو میگا پروجیکٹ ہوگا وہ کوئی نہ کوئی بینیفٹ ضرور دے رہا ہوگا. ہمیں اپنی سٹیٹمنٹ چینج کرنی ہے، اورینٹیشن چینج کرنی ہے، اسٹریٹجی چینج کرنی ہے، ہم اس کا بینیفٹ ریکگنائز کر لیں گے اور پھر ہماری سوچ بدلے گی اور پھر اس کے نیچے ہم پوری چیزیں ریڈیزائن کر پائیں گے. پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم کیا مس کر رہے تھے. آپ کہتے ہیں جی ڈیم بنانا ہے، ڈیم وہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن جب تک وہ ڈیم کہیں گے اسے اور جب تک ڈیم کے طور پہ سوچیں گے تو وہ پروڈکٹ ہی ہے. لیکن آپ کہیں گے یہاں پہ ہم نے اتنے کیا کہتے ہیں الیکٹریسٹی اتنے کلو واٹ پروڈیوس کرنی ہے اور اس میں جناب اتنی یہ اس کے بینیفٹس ہوں گے. اور یہ بینیفٹ مزے کی بات یہ کہ یہ ایم نہیں بینیفٹ بنا لینے، دوز بینیفٹ شوڈ بی الائنڈ ود دی آرگنائزیشنل اسٹڈی. اوپر بھی تو کوئی فائدہ جا رہا ہو نا. اگر یہ سارا فائدہ اوپر جانے کے لیے سارا فائدہ اوپر جائے گا آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام کو جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سسٹم میں 18,000 میگا واٹس کرنے ہیں بائی 2020. بالکل بس یہ الیکٹرک کا سارا پروگرام ہے. اور بلکہ چلے میں اتنا بھی ماننے کو تیار ہوں کہ اس میں سے آپ کہیں جی کول والوں کو الگ پروگرام کر لیں اور دوسرے والوں کو الگ کر لیں، ونڈ والوں کو الگ کر لیں، شاید ان کے پرپسز تھوڑے ڈفرنٹ ہیں، ان کے بینیفٹ شاید تھوڑے ڈفرنٹ ہیں. یا پروگرام کے اندر سب پروگرام بنا لیں. آپ کا جی الیکٹریسٹی پورے پاکستان میں بائی اتنے تک یہ کرنا
یہ ہمارا پروگرام ہے، اس کے سب پروگرام جو ہیں وہ یہ ہیں، یا سب پروگرام آپ کسی اور طریقے سے ڈیوائڈ کر دیں اور ان کے نیچے پروجیکٹ کے اپنے اپنے ہوں. دراصل تو یہ ہو رہا ہے، لیکن سوجھ بوجھ کے بغیر ہو رہا ہے. میرا مطلب ہے ایک احمد ترین جنگلی آدمی جس کو الف بے نہیں آتی، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی ادھر کر دو، ٹھیک ہے جی. اب وہ پچھلے دنوں سنا کہ وہ کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ گئے وزیر اعظم صاحب، ادھر ایک ونگ ایڈ کر دو جی. نہ کوئی اسٹڈی نہ کوئی کچھ. ٹھیک ہے، یو مائٹ ہیو اے گڈ آئیڈیا دیٹ از اگریڈ، بٹ دس مسٹ فرسٹ گو تھرو سم کائنڈ آف فیزیبلٹی. مطلب کچھ چینل سے نکل کے چیز آئے کوئی پراپر ہو. مطلب تم نے گھر بیٹھ کے سوچ لیا تھا کہ یہ ایسے ہو جائے، وہ گھر بیٹھ کے بھی نہیں سوچا، اسپر آف دی مومنٹ یہاں بڑھا دو، اتنے پلین اور لگا دو ادھر. اور پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ بڑے صاحب نے حکم دے دیا ہے، ان کو خواب آیا تھا اس وقت کھڑے کھڑے، تو اب جناب یو آپ ٹول ٹیکنالوجی اور سب کچھ کو ایسے مروڑ کے آپ زبردستی ادھر ٹھونسیں. یہ جو نیا ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کا پرابلم ہی سارا یہ ہے. The two runways are just side by side. مطلب جتنا بڑا رن وے ہے اتنی بھی بیچ میں گرینری نہیں ہے. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو فروٹ نہیں کرتا. اور مزے کی بات یہ ہے جسٹیفیکیشن بنانے میں کیا ہے، اور بیسیکلی دیٹ ہیڈ ٹو بی سیپریٹ رن ویز. اب وہ اتنے قریب بنا دیے انہوں نے، کس وجہ سے، کس گدے کی وجہ سے بنائے ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں وہ جی وہ اپنے اس لیے تھوڑی بنائے تھے، یہ دو رن وے تھے، یہ تو وہ ریزرو رن وے ہے، جب یہ کبھی بند ہو جائے گا تو پھر اس کو چلایا کریں. پاگل بنایا ہوا لوگ. بہت سے پرابلم ہے جو میں ایک بتا رہا ہوں. دو رن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ایسے. نہیں ایکچوئل رن وے جو ٹیکسی میں کیا ہے سارا کچھ اس کا پورے رن وے کے جو ارینجمنٹ ہے وہ سارا ایگزسٹ کر رہا ہے. لیکن وہ دو رن ویز جو مطلب غالباً آپ لوگ جو بناتے ہیں وہ ایسے بناتے ہیں نا، یا دور ڈفرنٹ ڈائریکشن سے وہ آتے ہیں جہاز یا سم تھنگ لائک دیٹ. اس وقت پاکستان میں سنگل رن وے ہے نا، سارے سنگل ہیں. دس واز سپوز ٹو بی دا فرسٹ ایئرپورٹ ود مور دین ون رن ویز. دو رن وے تھے اس کے، اور وہ ایسے بننے تھے. اب دیکھیں اس کا ڈیزائن ہی، جو ایئرپورٹ کا ڈیزائن بھی اسی حساب سے بنا ہوا ہے جس سے بنایا ہوگا، عقل مندی سے بنایا ہوگا. وہ ڈیزائن ہی ہے، وہ جہاز کی صورت کا ڈیزائن بنا ہوا ہے. دیکھا نا آپ نے. آج اب اس میں جو میرا خیال ہے وہ یہ تھا کہ وہ دو طرف سے اس کے وہ رن ویز آنے چاہیے. وہ کسی زمین کی ایکوزیشن کا مسئلہ ہے یا کس کا ہے. ہاں جی رن وے ڈائریکشن تو بڑی ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہے. اچھا جو ہوتا ہے نا 3-1 ہے اور 1-3 ہے. ہاں جی 3-1 means 31 degrees رائٹ ایزیمتھ کے اندر، ٹھیک ہے. اور پھر 1-3 جو ہے وہ 13 degrees. اوکے اس کا یہ حساب کتاب ہوتا ہے، وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. بالکل اوور آل ایئر میں ونڈ پیٹرنز کیا ہیں اس کے حساب سے ہیڈ ونڈ اور ٹیل ونڈ اور یہ وہ کرتے کرتے وہ ڈیفائن ہوتی ہے رن وے کی ڈائریکشن اس پرٹیکولر ایریا. چلے اگر وہ ڈائریکشن ڈیفائن بھی ہوتی ہے تو ایئرپورٹ کے ایک اس طرف ہو سکتا تھا، ایک اس طرف ہو سکتا تھا. ایئرپورٹ کے دو طرف نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کہ it has to be well separated from one runway to the other runway. There has to be ایسے بھی ہو سکتا ہے. اچھا وہ ویل سپریٹڈ کی کیا ڈیفینیشن ہے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے دیکھی اوپر سے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں اوپر سے ہم لوگ ایک دن گزر رہے تھے، ایک ٹوٹے ہم کہتے ہیں کہ ایریا میں میرے مارشل کے ساتھ ہم لوگ ٹرائی کر رہے تھے. اچھا نیچے آ رہے تھے کامنٹ جا کے میاں والی سے لوگ وہاں سے آ رہے. اچھا ایک جگہ پہ آگے تو وہ آگے نا ہم نے سفر ختم ہی نہیں ہوا، پتہ لگا ہم ایک چکر لگا رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ. اچھا میں نیچے دیکھا تو کیا ہے یہ بھائی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں، باس دیکھ رہا تھا نیچے. نیچے دیکھا تو نیچے ایئرپورٹ پورا کا پورا تیار تھا. میں نے جگہ میں تیار ہوا ہے، وہ تیار ہوا. اچھا اس کے اوپر چکر چکر لگا کے اس میں ہم نے یہ چیز نوٹس کی تھی کہ یہ پیرلل ٹیکسی کہتے ہیں اسے. اچھا پیرلل میں یہ ٹیکسی ٹریک ہے، یہ اتنا بڑا ٹیکسی ٹریک There were ہے. two runways. تو وہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پیرلل رن وے تو ٹیکسی ٹریک کو قریب ہوتا ہے، بیکاز ٹیکسی ٹریک کو ہم آلٹرنیٹ بالکل یوز کر لیتے ہیں. اب انہوں نے اس وائڈ والے کو ٹیکسی بنا دیا، یوں سمجھ لیں. مطلب وہ جو دو رن وے کی سائز کی چیزیں بنا دی ہیں، دو رن وے بنا لیتے ہیں. ہاں جی وہ غلط ہے. پھر بہت زیادہ ویل سیپریٹڈ ہوتے ہیں، بیکاز ایئر ٹریفک کنٹرولنگ جی 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 بالکل. آپ کے اس کو دینی ہوتی ہے اپروچ. اگر وہ اتنی کلوز کو آپ اپروچ دے رہے ہو تو وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہونے کا بالکل. ایئر
क्रैश होने का बिल्कुल डर होता है, इसलिए आप उनको वेल सेपरेटेड। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में हीथ्रो पे है 3-4 डब्बे हैं शायद, JFK पे हैं काफी सारे, JFK वगैरह में भी है शायद। तो वो तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ मतलब दिनों के हिसाब से अंदर आप एग्जैक्टली JFK ही चली जा रहा है सर। वहाँ JFK तो कुछ छोड़ दें, वहाँ एक यूनिवर्सिटी एक पूरा शहर होता है, एक पूरा शहर होता है वो, मतलब दैट इज, जब जितना बड़ा इस्लामाबाद है ये एक यूनिवर्सिटी है, उधर के उसका टाउन बना हुआ है सारा, इस तरह से होता है वो। तो मेरा मतलब है कि अगर देखें बात वही आ जाती है कि डिजाइन क्या था भाई, अगर आपका डिजाइन तो एयरपोर्ट वो रनवेज का था तो वो तो नहीं बना। और अगर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर टैक्सी वे तो चौड़ा क्यों है, फिर इतने हमारे पैसे क्यों जाया करवाए। आपको इस बात का भी पता है कि आपने देखा होगा ऊपर से एयरपोर्ट तो चले जैसा तैसा जो बन रहा है या खत्म होने वाला है, उसका रूट अभी तक नहीं बना, उधर जाएंगे कैसे, वो भी जहाज में जाया करेंगे। नहीं सर, पॉलिटिक्स में नहीं रखा, असल रूट इन्होंने तब्दील कर दिया। असल रूट जो स्टेट, इधर से स्टेट जाता है यहाँ से बिल्कुल सीधा, उसको ये पॉलिटिशियंस के अपने भी तो बहुत से जमीनें और अपने मसाइल होते हैं, इन्होंने उसको चेंज करा के तो फलाने के इलाके के पास से घुमा के, और वो इन्होंने अप्रूव कर दिया हुआ है लेकिन वो ठेका किसी को नहीं दे रहे। जब वो देंगे नहीं तो वो काम बनेगा कैसे और होगा कब। मेरा मतलब मैं गया हूँ एयरपोर्ट पे एक दिन और वो आप यकीन करेंगे, इट इज सो पैथेटिक, रास्ता इतना गंदा है, छोटी छोटी सड़कों से ग्रुप करके जा रहे हैं और फिर वो बीच में अचानक बीच में से आगे एयरपोर्ट आगे आ जाता है। मेरा मतलब है आप एयरपोर्ट ऑन कर कैसे सकते हैं, when public can't come there, तो ये तो अगले 5 साल फिर नहीं होंगे, लटकाए रखेंगे इसी तरह से। एयरपोर्ट का चले इफ्तिताह करा भी देते हैं, नवाज शरीफ अपने हाथ से टक करके कर भी देते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइटें तो क्या करेंगे लोग, उससे हेलीकॉप्टर से करेंगे क्या करेंगे, ऐसा इंतजाम। तो सड़कें तो बहुत बननी है ना सर, तो पहले बनानी चाहिए ना। एग्जैक्टली, तो वो बनाए ना, क्यों नहीं बना रहे। एयरपोर्ट कंप्लीट हो गया, सड़क है कोई नहीं, ये कहाँ कर रहा है। तो प्रोग्राम का ऐसा ही होना चाहिए था ना वो सड़क भी, क्योंकि वो अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो और ये कब से बन रहा है तो ये भी आपको पता होगा। मुझे सर मुझे याद है, मैं एग्जैक्टली बिफोर 2005 आई वाज गोइंग समवेयर, बाहर में जा रहा था, तो एक बंदा मुझे एयरपोर्ट पे आके मिला, मतलब वो ओ जी हमें इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेका मिल गया है, ये हो गया और अब तो बस ये हो जाएगा, अगले 2-3 साल में हम पता नहीं क्या तोप चला देंगे। एंड ही यू नो अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग वाज रेडी, अब बस हो जाएगा। और वो मुद्दतें गुजर गई उस बात को, और मतलब 10-12 साल तो यही हो गए। ये था कि अब पकड़ मिल गया, उसके बाद से अभी तक तो आप अपडेट नहीं हुआ। और ये अभी भी मैंने एक छोटी सी कंसल्टेंसी के साथ की थी, जिसमें ये की थी, ये पिछली दिसंबर की डेडलाइन थी, वो भी गुजर गई, अब पता नहीं अगली दिसंबर भी गुजर जाएगी और क्या होगा। अलबत्ता इनका वो पॉलिटिकल एम है, इनका यही है कि जी कोई और जैसा तैसा अपने फीता काट के जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो मुशर्रफ उसका सॉरी नवाज शरीफ का टारगेट यही है, फीता काट के जाए। अगर दोबारा आने का इम्कान हुआ तो, अगर ना हुआ तो वो भी नहीं, फिर कहेंगे बाढ़ में जाओ। तो सर मेरा ख्याल है आज बस इतनी गपशप ही रखते हैं, बल्कि मैं इसको रिकॉर्डिंग भी नहीं आज अपलोड